హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది మోడర్న్ టీచర్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం చాప్టర్ 1 ఇంట్రడక్షన్ అండ్ హిమాలయాస్ని చూసాం అండ్ ఇవాళ వీడియోలో రిమైనింగ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో నా వితౌట్ ఎనీ అడ్యూ లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్స్. నా ఈ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయో ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకుందాం. When Indian plate, when it collided with Eurasian plate, we know that these Himalayas they rose and they created this collision created the youngest fold mountains in the world. ఇప్పుడు ఈ కొలీషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఒక పెద్ద డిప్రెషన్ క్రియేట్ అయింది అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్. నా ఈ హిమాలయన్ రీజన్లో ఉన్న గ్లేషియర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అదర్ సోర్సెస్ అక్కడి నుంచి ఫ్లో అవుతూ సిల్ట్ని ఈ సెంట్రల్ ఏరియాలో ఈ ప్లేస్లో ఈ డిప్రెస్డ్ ఏరియాలో సిల్ట్ని డిపాజిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి. సో ఈ సిల్ట్ డిపాజిట్ అయిన ప్లేసే ఇప్పుడున్న ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్స్. సో నా దిస్ ఈజ్ హౌ దీస్ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో హిమాలయాస్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న రివర్స్ వాటితో వస్తున్న సిల్ట్ని ఈ లో ల్యాండ్ ఏరియాస్లో డిపాజిట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాయి అండ్ ఈ డిపాజిట్ అయిన ప్లేసెసే సెంట్రల్ ప్లేన్స్. So now let us see what we are having in our textbook. The interaction of the three Himalayan rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries resulted into the formation of Great Northern Plains. Right, around 20 million years ago, it was a shallow basin and that was gradually filled with varied alluvial soil that these rivers brought from the Himalayas. So Himalayas దగ్గర నుంచి వస్తున్న సిల్ట్ ఏదైతే ఉందో, హిమాలయాస్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న సాయిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ లో ల్యాండ్ ఏరియాస్లో ఈ డిప్రెస్డ్ ఏరియాస్లో ఫిల్ అయింది, అక్కడ డిపాజిట్ అయింది. అలాగా ఈ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. And what are the three rivers which are responsible for the formation of Indo-Gangetic Plains? River Indus, రివర్ గంగా అండ్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర. సో ఈ త్రీ రివర్ సిస్టమ్ బేసిస్ మీదే మనం ఈ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్ని 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్ని మనం 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఆర్ దీస్ 3 పార్ట్స్? ది వెస్టర్న్ పార్ట్, ది సెంట్రల్ పార్ట్ అండ్ ది ఈస్టర్న్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్లో హియర్ ఇఫ్ యు సీ, ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్లో మనకి రివర్ ఇండస్ ఉంటుంది. దెన్ ది సెంట్రల్ పార్ట్లో రివర్ గంగా అండ్ వెస్టర్న్ పార్ట్లో రివర్ ఇండస్, సెంట్రల్ పార్ట్లో రివర్ గంగా అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్లో రివర్ బ్రహ్మపుత్ర. సో వెస్టర్న్ పార్ట్ రివర్ ఇండస్, సెంట్రల్ పార్ట్ రివర్ గంగా అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర. సో ఈ 3 రివర్స్ కలిసి ఈ ఇండో-గాంజెటిక్ ప్లేన్స్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. అండ్ లెట్ us talk about these 3 things in a more elaborate manner. The western part was formed by Indus and its tributaries. Now what are the tributaries, the major tributaries of river Indus? Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. So Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj. So 5 tributaries. So let me tell you a code to remember these all 5 tributaries. Sir Dr. B.R. Ambedkar wanted to become Chief Justice of India. So remember this code. Sir B.R. Ambedkar, SBR, Sir B.R. Ambedkar wanted to become Chief Justice of India. Now what do S stands for? S stands for River Satluj. And B stands for River Beas. R for Ravi, C for Chenab, and J for Jhelum, and I for Indus. So ఇప్పుడు ఈ రివర్స్ అన్ని ఎలా అరేంజ్ చేశానంటే దీస్ ఆర్ ది రివర్స్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. సౌత్ ఫస్ట్ సత్లజ్ ఉంటుంది, దానిపైన బియాస్, దానిపైన రావి, చెనాబ్, జేలం అండ్ ఇండస్. సో సార్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వాంటెడ్ టు బికమ్ ది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ రకంగా మనం ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నౌ most of the Indus River basin is located in Pakistan, leaving minor portion of Punjab and Haryana plains in India. So now ఈ మ్యాప్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, వాట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఈస్ ఈ ఇండస్ ప్లేన్స్ అన్నీ కూడా, ఈ ఇండస్ రివర్ అంతా కూడా మోస్ట్లీ పాకిస్తాన్ రీజన్లోనే ఫ్లో అవుతుంది. రైట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యూ రివర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్ రావి, రైట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ రివర్ బియాస్ పర్టికులర్లీ అది ఇండియాలో ఫ్లో అవుతుంది. రైట్, so apart from these rivers, most of this river Indus, it flows in Pakistan. Right.
Now, there is another one more important thing, another one more important statement that they mentioned in our textbook is Doab. Now, what is this Doab? Doab. Doab is nothing but it is an intervening land between two rivers. Now, let me tell you. సో ఇప్పుడు మనకి డెల్టా అని చూస్తాం కదా, వెనెవర్ ఎ రివర్ వెన్ ఇట్ డ్రైన్స్ ఇన్ టు ఎ సీ, రైట్, ఆ సీకి ఉన్న 4 ల్యాండ్స్లో బ్యాక్ వాటర్ ఏరియాస్లో అది ఒక డెల్టాని క్రియేట్ చేస్తుంది, ఒక ట్రయాంగులర్ ఏరియాని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఒక రివర్ 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయి మధ్యలో ఒక ల్యాండ్ ఉంటుంది, దీన్ని మనం డెల్టా అంటాం. బట్ హౌ దిస్ దోవాబ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డెల్టా. వెన్ యూ టేక్ డెల్టాలో ఒక్క రివరే 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది. బట్ దోవాబ్లో టూ డిఫరెంట్ రివర్స్ మధ్య ఉన్న ల్యాండ్ని మనం దోవాబ్ అంటాం. సో లెట్స్ సే యూ కెన్ టేక్ 2 rivers హియర్. లెట్స్ సే హియర్ ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ రివర్స్లో మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ టేక్ సత్లజ్ అండ్ బియాస్, ఆ 2 riversకి మధ్యలో ఒక ఇంటర్వీనింగ్ ల్యాండ్ ఉంటుంది. ఆ ఇంటర్వీనింగ్ ల్యాండ్ని మనం దోవాబ్ అంటాం. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఈ సత్లజ్కి రావికి మధ్యలో ఉన్న ల్యాండ్ ఉంది చూసారా, దీన్ని దోవాబ్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ దోవాబ్. అండ్ రివర్ రావికి చెనాబికి మధ్య ల్యాండ్ ఉంది, సో దిస్ ఈజ్ దోవాబ్. సో ఇలా 2 riversకి మధ్యలో ఉన్న ల్యాండ్ని దోవాబ్ అంటాం. Now let us move to the next part, central part. We completed the western part anta river Indus valla create avutondi. Then we are having central part ni Ganga plains antam, right? Ippudunna general English terminology prakaram we are calling it as Gangetic plains. So the central part is known as Ganga plain. It extends from river Ghaggar to Teesta. So this part is mainly spread in the states of Uttar Pradesh, Bihar and partly in Haryana, Jharkhand and West Bengal. Here the river Ganga, Yamuna and their tributaries Son, Kosi, right? So the different rivers. We are going to do these rivers concepts, right, in a very complete manner, in a holistic manner in the 5th chapter. But ikkada manam telusukovalsindi enti. Now when you look at this particular central ప్లేన్స్ని చూసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ 2 మేజర్ రివర్స్ని మెన్షన్ చేశాడు. సెంట్రల్ ప్లేన్స్ ఏ రివర్స్ మధ్యలో ఉంటాయి. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ గగ్గర్, రైట్? సో లెట్ మీ జస్ట్ జూమ్ ఇట్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఇక్కడ మీకు రివర్ గగ్గర్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ రివర్ గగ్గర్ అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ తీస్తా, రైట్? హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ తీస్తా. సో ఈ 2 riversకి మధ్యలో ఉన్న ల్యాండ్ని ప్లేన్ ఆఫ్ గంగా, ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు, ప్లేన్స్ ఆఫ్ గంగా. సో వాట్ ఆర్ ది స్టేట్స్? ఇవి ఏ స్టేట్స్లో ఉంది? హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ గంగా ప్లేన్స్ ఇన్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్, ఇన్ బీహార్, ఇన్ హర్యానా, రైట్, ఇన్ జార్ఖండ్, రైట్, ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ సెంట్రల్ హిందీ ల్యాండ్ ఏరియాలో మనకి ఈ సెంట్రల్ ప్లేన్స్ కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్, the eastern part of the plain exists mostly in Brahmaputra Valley of Assam, and river Brahmaputra is mainly responsible for its formation. So river Brahmaputra valla, so where is this river Brahmaputra? If you see this river Brahmaputra, it is getting originated from Tibet. So Tibet lo nunchi river Brahmaputra originate avutondi. Here you will find this river Brahmaputra, and after that it is entering into India from Arunachal Pradesh, and most of these northeast area anta kudanu river Brahmaputra and its tributaries అవి కంప్లీట్గా వాష్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతున్న ప్లేన్స్, పర్టికులర్లీ ద ప్లేన్స్ ఆఫ్ అస్సాం అండ్ మేఘాలయ, దే గాట్ క్రియేటెడ్ బై దిస్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర. అండ్ ఈవెన్ ద ప్లేన్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్, దే గాట్ క్రియేటెడ్ బై దిస్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర, రైట్? సో మనం మొత్తం 3 partsని కవర్ చేసాం ఇక్కడ. ఫస్ట్లీ వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లేన్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ ఇండస్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. సెంట్రల్ పార్ట్ ప్లేన్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ గంగా అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. అండ్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లేన్స్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ బ్రహ్మపుత్ర అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. నౌ లెట్ us move to the next part. The Himalayan rivers flowing down deposit gravel and pebble sediments in a narrow belt of 8 to 16 kilometers with 18 kilometers width, found parallel to the foothills of Shivaliks. Now ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? what we will have after this Himalayan range తర్వాత Shivaliks foothills లో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? So what we are having between
ది సెంట్రల్ ప్లేన్స్ అండ్ హిమాలయాస్. ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ దాని గురించి చెప్తున్నాడు. హియర్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ బబర్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ టెరాయ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బబ్బర్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ టెరాయ్, మనం దాని గురించి చూద్దాం ఫస్ట్. సో in the foothills of Shivaliks, we will find a feature called babbar. What is babbar? Babbar is porous in nature. Small rivers and streams flow underground through this babbar and reappear in the lower areas, right? And they will form a swampy, marshy region called terai. Now, ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, శివాలిక్స్ ఫుట్ హిల్స్లో మనకి పెబల్ రీజన్ ఉంటుంది, రైట్? ఏ ప్లేస్ విచ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ డూయింగ్ కల్టివేషన్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ రివర్స్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు అవి వాటితో పాటు డిఫరెంట్ రాక్స్ అండ్ మైనర్ శాండ్ పార్టికల్స్ని తీసుకొస్తాయి. ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఈ బబ్బర్ రీజన్లో సెటిల్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇంకా కంప్లీట్గా ఈరోడ్ అయ్యి ఈ సెంట్రల్ ప్లేన్స్లో డిపాజిట్ అవుతున్నాయి. సో ఈ బబ్బర్ రీజన్ అనేది ఒక ఫిల్టర్ రీజన్ లాంటిది. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బబ్బర్. ఆ బబ్బర్ రీజన్ తర్వాత ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్లేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్వాంపీ రీజన్. సో ద ప్లేస్ వేర్ దిస్ మడ్ ఆర్ దిస్ సాయిల్ ఈస్ గెటింగ్ అక్యూములేటెడ్. అక్కడ రివర్ కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్ స్వాంపీగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వెజిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ది తెరాయ్ రీజన్కి కింద మనం అలూవియల్ ప్లేన్స్ని చూస్తాం. సో ద రీజన్ హ్యాడ్ థిక్ ఫారెస్ట్ అండ్ రిచ్ వెరైటీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. However, owing to the migration at the time of India's partition, most of the terai zone now has been cleared and used for agricultural operations. Right? If you see this Uttar Pradesh region to the south of Himalayas, to the south of Nepal, a place mottani terai region అని అంటారు. Next, south of terai region, we will find alluvial plains. So దీని కింద మనకి alluvial plains కనిపిస్తాయి. Right? So this is all that you need to know about these Endogenetic plains. ఇక్కడ మనం చూసిన 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి? వి లుక్డ్ ఇన్ టు 3 ప్లేన్స్. ఫస్ట్లీ this western part, western plains, river Indus and its tributaries, then central plains, then eastern plains. Now let us move to the next important relief feature, Peninsular Plateau. Now, what is this Peninsular Plateau? ఈ హిమాలయాస్కి కింద ఉన్న సెంట్రల్ ప్లేన్స్, ఆ సెంట్రల్ ప్లేన్స్ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ టెరెయిన్, ఒక కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ టెరెయిన్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ దిస్ సెంట్రల్ ప్లాట్యూ ఆర్ దిస్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఈజ్ మచ్ ఓల్డర్ దాన్ ది సెంట్రల్ ప్లేన్స్ అండ్ హిమాలయాస్. రైట్? ఈ ఎంటైర్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ని మనకు క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్లో పెట్టాలి అని అంటే ఫస్ట్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ క్రియేట్ అయింది. ఆ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దెన్ వి విల్ హ్యావ్ హిమాలయాస్. ఆ కొలీజన్ వల్ల హిమాలయాస్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఆ హిమాలయాస్ కొలైడ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఒక డిప్రెస్డ్ ల్యాండ్ క్రియేట్ అయింది. ఆ డిప్రెస్డ్ ల్యాండ్లో ఆ డిపాజిషన్స్ వల్ల ఈ సెంట్రల్ ప్లేన్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. రైట్? సో నౌ లెట్ us see what is this Peninsular Plateau. The Indian Plateau is also known as Peninsular Plateau as it is surrounded by sea on 3 sides. మనం నిన్న వీడియోలో కూడా చూసాం what are these three major river bodies, 3 major water bodies అని. We are having Bay of Bengal in the eastern side, and the western side we are having Arabian Sea, and to the south of India we are having Indian Ocean. Next, it is mainly composed of old crystalline, hard igneous and metamorphic rocks. ఈ 3 type of rocks కూడా పర్టికులర్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న క్రిస్టలైన్ రాక్ అండ్ ఇగ్నియస్ రాక్, ఈ రెండు కూడా వాల్కానిక్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ వీ నో దిస్, ఈ ఎంటైర్ డెక్కన్ ప్లాటూ ఒక వాల్కానిక్ ఇరప్షన్ వల్ల, ఫిషర్ వాల్కానిక్ ఇరప్షన్ వల్ల క్రియేట్ అయింది. ఒక 50 మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ ఇండియా గాట్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది గోంద్వానా ల్యాండ్, అక్కడి నుంచి ఇండియా నార్త్ వర్డ్కి డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు ప్రెజెంట్ డే మడగాస్కర్, రీయూనియన్ ఐలాండ్, ఆ ప్లేస్కి వచ్చేటప్పటికి వాల్కానిక్ ఇరప్షన్స్ జరిగాయి. ఆ వాల్కానిక్ ఇరప్షన్సే ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ డే డెక్కన్ ప్లాట్యూని, డెక్కన్ ట్రాప్ని క్రియేట్ చేసింది. సో ఇక్కడ మనకి కనిపించే రాక్స్ అన్నీ కూడా క్రిస్టలైన్ ఇగ్నీషియస్ రాక్స్ ఆర్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. నౌ ఈ రాక్స్ కొన్ని ఇయర్స్కి డిఫరెంట్ క్లైమేటిక్ అండ్ ప్రెషర్ చేంజెస్ వల్ల వాటి స్ట్రక్చర్ని మార్చుకుంటాయి. వాటిల్లో మనం మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అంటాం. ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఈ రాక్స్ వాటి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ని మార్చుకుంటాయి, దాని కాంపోజిషన్స్ని మార్చుకుంటాయి. ఆ రాక్స్ని మనం మెటమార్ఫిక్ రాక్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైమ్ స్టోన్ ఉంది. ఆ లైమ్ స్టోనే కొన్ని ఇయర్స్కి మెటమార్ఫిస్ వల్ల మార్బుల్ కింద తయారవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎ మెటమార్ఫిక్ రాక్. Large amount of metallic and non-metallic mineral resources are found in the Indian Plateau. ఇది కూడా మీకు తెలుసు, ప్లాటూ రీజియన్లో మనకి ఎక్కువగా మినరల్స్ ఉంటాయి.
It has broad and shallow valleys with rounded hills. The topography of the plateau is slightly tilted towards the east, and the western and eastern Ghats form the western and eastern edges respectively. So if you see the eastern side, you will find eastern Ghats. If you see the western side, we will have western Ghats. The southern tip of the plateau is Kanyakumari. So the southern tip of this plateau is Kanyakumari. మన మ్యాప్లో కూడా చూసాము already. The Peninsular Plateau, it consists of two broad divisions. One is Central Highlands. Here they directly mentioned Malwa Plateau, but Malwa Plateau ఒక్కటే కాదు, దీంతో పాటు అదర్ ప్లాట్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో సెంట్రల్ హైలాండ్స్. సో ఫస్ట్ మనకి సెంట్రల్ హైలాండ్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ కింద మనకి ఒక ట్రయాంగులర్ ప్లాటూ రీజన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం డెక్కన్ ప్లాటూ అంటాం. So what we will see, to the south of Gangetic Plains and to the north of river Narmada, we can find the central highlands. So let me show you this thing in a map. So here we are having plains of river Ganga, right? And here we are having river Narmada. So ఇక్కడ మనకి river Narmada ఉంది. ఈ ప్లేస్లో కనిపిస్తున్న ప్లాటూ రీజన్, ఈ ప్లేస్లో ఉన్న ప్లాటూ రీజన్ని మనం సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అంటాం. అండ్ ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్కి కిందున్న రీజన్ని, ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్స్కి కిందున్న రీజన్ని, ఈ ఏరియాని మనం, ఈ ట్రయాంగులర్ ఏరియాని మనం డెక్కన్ ప్లాటూ అంటున్నాం. సో దిస్ రివర్ నర్మదా, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సపరేటింగ్ సెంట్రల్ హైలాండ్స్ అండ్ డెక్కన్ ప్లాటూ, రైట్? సో మనకి టూ ప్లాటూ డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఈ ఏరియాలో, సెంటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో. వన్, we are having central highlands and the other one is Deccan Plateau. So what are the prominent plateaus here? Manukuna prominent plateaus enti, we are having Malwa Plateau on the western side, and towards the east we are having Chota Nagpur Plateau. In comparison to the Gangetic Plains, the plateau region is dry. What is the reason for that? The reason is most of this area is rain shadow region, and at the same time we don't find any perennial rivers in this place. ఈ ప్లేస్లో మనకి పెర్నియల్ రివర్స్ కనిపించవు. పెర్నియల్ రివర్స్ మనకి నార్త్ ప్లేన్స్లో కనిపిస్తాయి. రీజన్ ఏంటి? అక్కడ హిమాలయాస్ ఉన్నాయి, అండ్ హిమాలయాస్లో గ్లేషియర్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఈ గ్లేషియర్స్ కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఇస్తున్నాయి. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ది ఈ సెంట్రల్ హైలాండ్ రీజన్లో అండ్ ఈ డెక్కన్ ప్లాట్ ఏరియాలో మనకి పెర్నియల్ రివర్స్ కనిపించవు, నాన్ పెర్నియల్ రివర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నాన్ పెర్నియల్ రివర్స్, దే ఆర్ సీజనల్ రివర్స్. ఎప్పుడైతే రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడే ఈ రివర్స్ బాగా ఫ్లో అవుతాయి, రైట్? ఆర్ ఎల్స్, రైట్, వెన్ యూ సీ దీస్ రివర్స్ ఇన్ సమ్మర్ సీజన్లో ఎలా కనిపిస్తాయి? రివర్స్ అన్ని డ్రై అయిపోయి ఉంటాయి. ద రివర్స్ ఆర్ నాట్ పెర్నియల్. ద ఇరిగేషన్ ఫర్ ద సెకండ్ క్రాప్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ట్యూబ్ వెల్స్ అండ్ ట్యాంక్స్. సో నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ ద థింగ్. Next, Chota Nagpur Plateau is rich in mineral resources. So not just Chota Nagpur Plateau, but when you look at all other plateaus in our country, this Chota Nagpur Plateau, which is there in this state of Jharkhand, this particular plateau is highly rich in different minerals. And this is one of the oldest landforms on the earth. Next, the portion of Peninsular Plateau lying to the south of Narmada, ఈ ట్రయాంగులర్ ల్యాండ్ మాస్ని మనం డెక్కన్ ప్లాటూ అంటున్నాం. Satpura range forms the Deccan Plateau's northern edge, while Mahadev and Kaimur range and a portion of Michael range are eastern edges. And Western Ghats and Eastern Ghats and Nilgiris, they form the western, eastern and southern boundaries. Idi manam map lo chuddam so that you will get a good clarity on this thing. So, ikkada వీళ్ళు దేని గురించి చెప్తున్నారు? Here we are talking about Deccan Plateau. So Deccan Plateau గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ రీజన్, ఈ సెంట్రల్ రీజన్, ఈ ట్రయాంగులర్ ఏరియాని మనం డెక్కన్ ప్లాటూ అంటున్నాం. ఓకే, నా ఈ డెక్కన్ ప్లాటూకి ఉన్న బౌండరీస్ ఏంటి? ఇన్ ది ఈస్టర్న్ సైడ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. మనకి ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? దెన్ జస్ట్ ఎ మినిట్, దిస్ ఈజ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. This is Eastern Ghats and this is Western Ghats. Okay, Eastern Ghats and Western Ghats, and ee renditi yokka confluence point, we will discuss that thing shortly. Ee renditi yokka confluence point Nilgiris, right? So Nilgiris. Then what are the other things? To the north we are having Satpura range. So here you can see the Satpura range, right? And ee Satpura range daggare manaki Mahadev hills kanipinchayi.
అండ్ హియర్ యూ విల్ ఫైండ్ మైకల్ రేంజ్, రైట్, మైకల్ రేంజ్ కనిపించింది. సో మహదేవ్ హిల్స్, మైకల్ రేంజ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ది అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్? కైమూర్ రేంజ్. కైమూర్ రేంజ్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? కైమూర్ రేంజ్ ఇస్ బిట్వీన్ మధ్యప్రదేశ్ అండ్ బీహార్. ఈ ప్లేస్లో మనకి కైమూర్ రేంజ్ ఉంటుంది. రైట్, అగైన్ లెట్ మీ క్లియర్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ షో యూ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ వన్స్ అగైన్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ సత్పురా రేంజ్. ఇది సత్పురా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సత్పురా కిందే, సత్పురాతో పాటే మనకు అక్కడ మహదేవ్ హిల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హియర్ యూ విల్ ఫైండ్ మైకల్ రేంజ్. సో ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ దగ్గర మనకి మైకల్ రేంజ్ ఉంది. అండ్ దెన్ టు ద నార్త్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ టు ద ఈస్ట్ ఆఫ్ దిస్ వింధ్యా రేంజ్ యూ విల్ ఫైండ్ కైమూర్ రేంజ్. ఇక్కడ కైమూర్ రేంజ్ ఉంది. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ది బౌండరీస్. దీస్ ఆర్ ది బౌండరీస్ ఆఫ్ Deccan Plateau. Right, I hope I'm very clear with this thing. The portion of Peninsular Plateau lying to the south of Narmada, that triangular landmass ni manam Deccan Plateau antunnam, and we are already looked into the boundaries, right? So eastern boundary enti, western boundary enti, northern boundaries enti manam ippudu complete chesesam. Right, and here we are having a topographic diagram, a block diagram of Peninsular Plateau. So this is something like a lateral view from the southern direction. Southern direction ni chuste view ila untundi. So we are having western coastal plains, then Western Ghats, Deccan Plateau, Eastern Ghats and East Coastal Plains. Right? Now let us move to the next one. Let us look into this Peninsular Plateau, but here let us keep all our focus on Eastern Ghats and Western Ghats. Eastern Ghats and Western Ghats ni complete ga focus cheddam. సో ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూకి ఐదర్ సైడ్స్లో మనకి అగైన్ మళ్ళీ మనకు ఒక హిల్ స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి. సో వెస్ట్ సైడ్లో ఉండేదాన్ని మనం వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటున్నాం, అండ్ ఈస్ట్ సైడ్లో ఉండేదాన్ని మనం ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అంటున్నాం. సో ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లై ప్యారలల్ టు ద వెస్ట్ కోస్ట్. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. లెట్ us divide it into this manner. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి. అండ్ దిస్ వెస్టర్న్ ఘాట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్. వెస్ట్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఫస్ట్ కోస్ట్ దగ్గర ఉన్న ప్లేన్స్, వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్కి బాగా దగ్గరగా ఉంటాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి. అండ్ ఇవి కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి, అంటే మధ్యలో మనకి మేజర్ గ్యాప్స్ కనిపించవు. గ్యాప్స్ ఉన్నా కానీ అవి అంత మేజర్ గ్యాప్స్ కాదు. ఓకే, సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్, దే ఆర్ కంటిన్యూస్. Then there is no much broader, right, or what we can call the gap between the west coastal plains and western ghats is not that great. Ante ikkada coastal plains anta broader ga levanamata. Next, so there are few passes as gateways to the coastal plains. The western ghats are higher than the eastern ghats. So ఈ డిఫరెన్స్ రాసేటప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఏం మెన్షన్ చేయొచ్చు, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ హయ్యర్ దాన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. Thus for the Deccan Plateau region, west-east slope is seen. సో దానివల్ల మనకి వెస్ట్ టు ఈస్ట్ స్లోప్ కనిపిస్తుంది, అండ్ దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ద రివర్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఫ్లోయింగ్ టువర్డ్స్ ది ఈస్ట్ డైరెక్షన్. రైట్, అక్కడ రిఫ్ట్ ఏం లేదు, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఇన్ దట్ ఏరియా. జనరల్గా ఏం జరుగుతుంది, వెస్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ అవుతున్న రివర్స్ అని కూడా ఈస్ట్ డైరెక్షన్లోకి ఫ్లో అవుతున్నాయి. అండ్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈజ్ స్లోప్. వెస్టర్న్ ఘాట్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ది ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. నెక్స్ట్, the Western Ghats extends from 1600 kilometers near Gudaluru. Near Gudaluru, the Nilgiris join the Western Ghats and they rise to over the height of 2000 meters. The most famous hill stations that you will find in this region, ee area lo manaku ganipinche most famous hill stations, we are having Udagamandala, right? Previously it used to be known as Ooty and the new name is Udagamandala, and is located, and this popularly known as Ooty, and it is located in Nilgiris. Then we are having Dodabetta, and it is the highest peak, and this is the highest peak of Nilgiris. So this is one area where generally people get confused with the highest peak of Nilgiris and the highest peak of South India. Firstly, Nilgiris ante enti? Nilgiris ante it is the confluence point of Eastern Ghats and Western Ghats. సో మనకి తమిళనాడులో గూడలూరు అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేస్లో ఈ నీలగిరీస్ అనేవి ఉంటాయి, నీలగిరి హిల్స్ ఉంటాయి.
ఆ ప్లేస్లో ఏం జరుగుతోంది, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రెండు ఆ ప్లేస్లో మీట్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఈ ప్లేస్లో మనకి హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి, ఈ ప్లేస్లో హైయెస్ట్ పీక్ దొడబెట్ట. అండ్ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. వీఆర్ హ్యావింగ్ అనైమలై హిల్స్, పళని హిల్స్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ కార్డమమ్ హిల్స్. ఐ విల్ షో యూ దిస్ హిల్స్ మ్యాప్ షార్ట్లీ. దెన్ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా? The highest peak in South India is Anaimalai Hills or Anaimudi in Anaimalai Hills. So Anaimudi in Anaimalai Hills, it is the highest peak of South India. South India lo highest peak idi. Right, its altitude is 2695 meters. Now we completed the Western Ghats segment. Western Ghats, they are continuous. వాటికి మేజర్ గ్యాప్స్ ఏ ఉండే, బాగా తక్కువ గ్యాప్స్ ఉంటాయి. ఎనీహౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్యూ గ్యాప్స్. వీఆర్ హ్యావింగ్ గ్యాప్స్ లైక్ పాల్ఘాట్ అని చెప్పి ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ వన్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ మేనర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ గ్యాప్స్ ఓవర్ దేర్. బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఆ కోస్టల్ ప్లేన్కి ఆ ఘాట్ ఏరియాకి మధ్యలో మనకి ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ మచ్ నారోవర్. దెన్ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మళ్ళీ డివిజన్స్ ఉంటాయి. we are having for example, if you look at the regional names or the hill places, మనకి మహారాష్ట్రలో ఉన్నప్పుడు ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ని సహ్యాద్రీస్ అని అంటాం. అండ్ తర్వాత వీటిని అనైమలై హిల్స్ అంటున్నాం. కేరళలో వీటిని కార్డమమ్ హిల్స్ అంటున్నాం. అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఇవన్నీ కూడా వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో పార్టే. అండ్ వాట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ పీక్ ఆఫ్ నీల్గిరీస్? బట్ ఫస్ట్లీ వాట్ ఈస్ నీల్గిరీస్? ది కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ని మనం నీల్గిరీస్ అంటాం. ఈ నీల్గిరీస్ తమిళనాడులో గూడలూరు అనే ప్లేస్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పాయింట్లో ఉన్న హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి? ఈ నీల్గిరీస్లో హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి? నీల్గిరీస్లో హైయెస్ట్ పీక్ దొడబేట. అండ్ సౌత్ ఇండియాలో, ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియాలో ది హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి? సౌత్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ పీక్ అనైముడి. అనైముడి ఎక్కడుంది? అనైమలై హిల్స్లో ఉంది. డన్. సో వీఆర్ డన్ విత్ ది వెస్టర్న్ ఘాట్స్. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. Now, this eastern ghats, they extend from Mahanadi Valley in the north to the Nilgiris in the south. So, మహానది హిల్స్, మహానది వ్యాలీ ఎక్కడ ఉంటుంది? మహానది వ్యాలీ ఒడిశాలో ఉంటుంది. ఆ ఒడిశా నుంచి తమిళనాడు రీజన్లో ఉన్న నీల్గిరీస్ వరకు ఈ ఎంటైర్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటాయి. బట్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఏంటి అని అంటే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లాగా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కంటిన్యూస్గా ఉండవు. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈ హిల్స్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ పాకెట్స్లో ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో డిఫరెంట్ హిల్ కాంబినేషన్స్ని కలిపితే మనం ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అని అంటున్నాం. సో ద రివర్స్ that originate in the western ghats like Godavari and Krishna cut across the plateau and join into the Bay of Bengal. So you can take any river, major rivers here. So for example, we are having river Godavari, river Krishna, river Kaveri. ఇవన్నీ కూడా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్ రీజన్లో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. వెస్టర్న్ ఘాట్ రీజన్లో ఆరిజినేట్ అయ్యి ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ని డైసెక్ట్ చేస్తూ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో డ్రైన్ అవుతున్నాయి. The average height of Eastern Ghats rarely exceeds 900 meters. The highest peak in the Eastern Ghats is Arayakonda. In few places it is written as Armakonda. రైట్, విశాఖపట్నంకి బాగా దగ్గరలో ఉంటుంది. మనకు అక్కడ చింతపల్లి అని చెప్పి ఒక ప్లేస్ కనిపిస్తుంది. ఆ ప్లేస్లో మనకి అరయకొండ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఎట్ చింతపల్లి. ఇప్పుడు మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉన్న హిల్ డివిజన్స్ ఏంటి? ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నల్లమల్లాస్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది, వెలికొండాస్, ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంది, పాలకొండాస్ అండ్ శేషాచలం హిల్స్. ఈ హిల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాయలసీమ రీజన్లో కనిపిస్తాయి. రైట్, నల్లమల్ల ద కర్నూలు ఏరియాలో ఉంటుంది, వెలికొండ, పాలకొండ, శేషాచలం హిల్స్. రైట్, సో దీస్ విల్ బి దేర్ అట్ ది సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ రాయలసీమ. అండ్ దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ hill tracks that we are having in Eastern Ghats. Now, one of the remarkable features of the Peninsular Plateau is black soil that is formed due to volcanic activities. Ikkada manaki black soil kanipistundi. The most important one, if you go to this area, Telangana region or Maharashtra region, you will find black soil. And cotton cultivation ki black soil very important. Right? So, this black soil ela form aindi because of the volcanic eruption that happened some millions of years ago. Right? So here we are having the different hills that are part of Peninsular Plateau, so that you will get a good clarity on this thing. Just let me mark these hills for you people. Right. So ఈ ట్రయాంగులర్ ఏరియా కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ట్రయాంగులర్ ఏరియానే మనం డెక్కన్ ప్లాటూ అని అంటున్నాం.
Then on the either sides of Deccan Plateau, we are having Eastern Ghats and Western Ghats. Then look at this one. This is this is Anaimudi. This is Anaimudi. Then here we are having Dodabeta, right? In Tamil Nadu, here we are having Dodabeta, right? So this is Anaimudi, this is Dodabeta. Then, right, so we completed two things. Next, I will show you this Arayakonda in separate map, right? In this map, it is not that clear, right? I will show you an easy way to mark this Aramakonda. Next, మనం different hill structures చూసామనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న hills. So here you will find Nallamalla. Just let me erase all these things. So this is Nallamalla. Karnool ఏరియాలో నల్లమల్ల కనిపిస్తుంది. Then here you are having Velikonda. Next Palakonda. And ఈ చిత్తూరు రీజన్లో శేషాచలం హిల్స్, రైట్? చిత్తూరు రీజన్లో శేషాచలం హిల్స్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ that you need to remember. Now, let us move to the next part. Let us move to the next relief feature, the Thar Desert. సో మనకి రిలీఫ్ ఫీచర్స్లో ఒక డెజర్ట్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ డెజర్ట్స్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ డెజర్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, ది థార్ డెజర్ట్. సో మనం రాజస్థాన్, ఇండియన్ రాజస్థాన్ రీజన్లోను అండ్ పాకిస్తాన్ పంజాబ్ ప్రోవిన్స్లో మనకి థార్ డెజర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. So the Thar Desert is located on the leeward side of Aravallis and receives very less amount of rainfall, ranging from 100 to 150 millimeters per year. Now what do you mean by this thing? So let me show you the map so that you will get a clarity. అసలు ఈ డెజర్ట్ ఎక్కడుంది అండ్ ఇది ఎందుకు, అసలు ఈ రీజన్ ఎందుకు డెజర్ట్ రీజన్ కింద మారింది? Now where is this Aravalli? మన ఇండియాలో, మన ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ రీజన్లో వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్లో ఒకటి ఈ ఆరావలీస్. వరల్డ్ మొత్తంలో ఉన్న ఓల్డెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్లో ఆరావలీస్ ఒకటి. ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ దీస్ ఆరావలీస్ దే ఆర్ మచ్ ఓల్డర్ దాన్ పాంజియా. ఇప్పుడున్న పాంజియా, మనం పాంజియా గురించి మాట్లాడుకుంటాం కదా, పాంజియా, గోంద్వానా, లొరేషియా, రైట్? ఇవన్నీ ఫామ్ అవ్వడానికన్నా ముందే ఈ ఆరావలీస్ ఫామ్ అయ్యాయి, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ డిస్కషన్. నౌ లెట్ us see. Here you will have Aravallis. Right, so this is Aravallis. And ఈ ప్లేస్ని మనం థార్ డెజర్ట్ అంటున్నాం. Now what is happening? ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ని ఈ ఆరావలీస్ బ్లాక్ చేస్తోంది, రైట్? సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్స్ని ఈ ఆరావలీస్ బ్లాక్ చేస్తోంది. సో దానివల్ల ఈ థార్ డెజర్ట్ అనేది డ్రై రీజన్ కింద అవుతోంది. ఇట్ ఈస్ అ సెమీ యారిడ్ టు యారిడ్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్. సో అక్కడ రెయిన్ఫాల్ లేదు, రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్. And what is the reason for that? The reason is very simple. This Thar Desert, it is located in the leeward side. Windward side ఉంటే ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది, కానీ అది లీవర్డ్ సైడ్లో ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద లీవర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ Aravalli range. So that's why this Thar Desert, this Rajasthan region, it is highly arid region. So annual rainfall 100 to 150 millimeters per year. The desert consisting of an undulating sand plains, so different pattern కింద మనకి sand dunes కనిపిస్తాయి, and rocky outcrops. It occupies much of western Rajasthan and it has an arid climate with very low vegetation cover. Streams appear during rainy season and disappear soon after that. Right, only rainy season లో మనకి కొన్ని streams flow అవుతుంటాయి ఆ ప్లేస్లో, but most of the time even these streams will remain drier. And Luni, right, Luni, which is a river, it is a river which is having an origin point but without any draining point, right? ఈ రివర్ వెళ్ళి ఏ ఓషన్లో కానీ ఏ సీలో కానీ కలవదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ విల్ డ్రైన్ ఇన్ దిస్ థార్ డెజర్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ రివర్ లూని and this is the only river in this area, right? This is the only river and it is not reaching the sea, right? It is an epihermeal river, right? It is not having any draining point. These internal drainage rivers fill into the lake and it does not reach the sea. It do not reach the sea. Okay. And here they mentioned about another one more thing. Indira Gandhi Canal. Indira Gandhi Canal, it is country's longest river canal and it is considered as lifeline of Thar Desert. Whatever the habitations that we see in this Thar Desert, they are greatly dependent on this Indira Gandhi Canal.
సో ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ ఏ రివర్ మీద ఉంది? సో రివర్ సట్లెజ్ అండ్ బియాస్ దగ్గర నుంచి ఈ ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఆ రివర్ వాటర్స్ని, సట్లెజ్ అండ్ బియాస్ రివర్ వాటర్స్ని మనకి రాజస్థాన్ ఏరియాకి తీసుకొస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ 650 kilometers. Right? So we completed this relief feature as well. Now let us move to the coastal plains. What are these coastal plains? We have seen Eastern Ghats and Western Ghats. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి ఆన్ ది వన్ సైడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంటాయి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అరేబియన్ సీ సైడ్ ఉంటాయి. ఈ అరేబియన్ సీకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో మనకు ఒక ప్లేన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేన్స్ని మనం వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అంటాం. అలాగే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్కి బే ఆఫ్ బెంగాల్కి మధ్యలో ఒక ప్లేన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేన్స్ని మనం ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ అంటున్నాం. సో నౌ లెట్ us see what are these east coastal plains and west coastal plains. The southern part of Peninsular Plateau is bordered by narrow coastal strips along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. So, ఈ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? దిస్ వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఎట్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఆఫ్ గుజరాత్లోని రాన్ ఆఫ్ కచ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతోంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఎట్ కన్యాకుమారి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నారోవర్ దాన్ ది ఈస్ట్ కోస్ట్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్, నేను వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మార్క్ చేస్తున్నప్పుడు చెప్పాను, వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కోస్టల్ ప్లేన్కి, ఆ అరేబియన్ సీకి ఆ వెస్టర్న్ ఘాట్స్కి మధ్యలో ఎక్కువ గ్యాప్ లేదు. వాట్ యు మీన్ బై దాట్? ఈ వెస్ట్ సైడ్లో ఉన్న కోస్టల్ ప్లేన్ ఎక్కువ వైడర్గా లేదు, బాగా నారోగా ఉంది. వేరాస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఈ ఈస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లేన్ ఇట్ ఈస్ మచ్ వైడర్, అది బాగా వైడర్గా ఉంది. Right? So the plain is uneven and broken by hilly terrain and it can be divided into 3 parts. As we are talking about the western coastal plain ni 3 parts kinda divide chesaru. One is Konkan coast ante Maharashtra and Goa region. Then we are having Canara coast, it is in Karnataka. Malabar coast, it is in the state of Kerala. But I will give you another few more things also. Map change cheyappudu meeku inka coastal plains istanu. So this is west coastal plain. West coastal plain lo Konkan coast, Canara coast and Malabar coast mana textbook prakaram. And on the other side east coastal plains lo idi Bay of Bengal ki Eastern Ghats ki madhyalo unde area. When compared to western coast, this is much wider, large surface area ఉంటుంది. ఇది మహానది నుంచి కావేరీ డెల్టా వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అంటే ఒడిషా దగ్గర నుంచి, అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్, ఒడిషా దగ్గర నుంచి ఒడిషా అండ్ తమిళనాడు డెల్టాస్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. బట్ వాట్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ బెంగాల్ రీజన్ దగ్గర నుంచి తమిళనాడు రీజన్ వరకు ఉంటుంది కోస్టల్ ప్లేన్. అండ్ దీస్ ప్లేన్స్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ బై మహానది, Godavari, Krishna, Kaveri, and these regions, this particular place, it is very much fertile. ఇక్కడ మనకి డెల్టాస్ ఉంటాయి. మహానది డెల్టాని క్రియేట్ చేస్తోంది, కావేరి డెల్టాని క్రియేట్ చేస్తోంది, గోదావరి కోనసీమ డెల్టాని క్రియేట్ చేస్తోంది, అండ్ రివర్ కృష్ణ దివిసీమ డెల్టాని క్రియేట్ చేస్తోంది. సో ఇక్కడ డెల్టా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ జస్ట్ లైక్ ది వెస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్, ఈస్ట్ కోస్టల్ ప్లేన్స్ని కూడా మనం స్టేట్ బట్టి డివైడ్ చేయొచ్చు. ఒడిషాలో ఉండే కోస్టల్ ప్లేన్ని ఉత్కల్ కోస్టల్ ప్లేన్ అంటున్నాం. దెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సర్కార్ అండ్ తమిళనాడు ఈజ్ కోరమండల్. అండ్ లైక్ Endogenetic plains, these deltas too are agriculturally developed. Coastal zones also enable rich fishing sources. And here they gave 2 important things. See. Lakes like Chilika in Odisha and Kolleru and Pulicat in Andhra Pradesh are most important features of coastal plains. So, Pulicat Lake to the south of Andhra Pradesh ki south lo, right? So then erstwhile Chittoor district and Tamil Nadu ki madhyalo manaki Pulicat Lake untundi. Right? Sorry, not Chittoor, Nellore and Tamil Nadu region lo manaki ee Pulicat Lake untundi. Then we are having this lake called Chilka. It is in Odisha. So these are kind of what we can call, these are the backwaters, right? Ivi lagoons anamata. Then we are having Lake Kolleru. Idi present day Elur region lo undi, Elur దగ్గర ఉంటుంది river Lake Kolleru. So these places, right, so they are different wetlands and they're very much important for their ecosystem. Then we looked into all these coastal plains. Now let me show you all these coastal plains in map. ఈ బెంగాల్ రీజన్లో ఉండేదాన్ని మనం బెంగాల్ కోస్ట్ అంటాం. దెన్ ఒడిశాది ఉత్కల్ కోస్ట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ది నార్దర్న్ సర్కార్స్. దెన్ తమిళనాడు రీజన్ కోరమండల్ కోస్ట్, కేరళ మలబార్ కోస్ట్, దెన్
Karnataka, what you need to remember is Karnataka, Canara coast. Then Goa and Maharashtra, Konkan coast. Then when you look at Gujarat ni three parts కింద divide చేస్తాం. One is Gujarat plains, then Kathiawar and then Kutch. What you can remember is దీన్ని మళ్ళీ గుజరాత్ కోస్ట్ అన్న ప్రాబ్లం లేదు. Kutch, Kathiawar and Gujarat plains. Right, so this is the coastal map of India. Next, let us move to the last relief feature, islands. So ఇండియాలో 2 island groups ఉన్నాయి. One in Bay of Bengal and the other one in Arabian Sea. ఒకటి Bay of Bengalలో ఉంది, ఇంకొకటి Arabian Seaలో ఉంది. Bay of Bengalలో ఉన్న ఐలాండ్ గ్రూప్ని మనం అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అని అంటున్నాం. అండ్ అరేబియన్ సీలో ఉన్న ఐలాండ్ గ్రూప్ని మనం లక్షద్వీప్ అంటున్నాం. Right, so here we are having 2 important island groups in our country, one in Bay of Bengal and the other one in Arabian Sea. So ఈ అరేబియన్ సీలో ఉన్న దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ when you look at this Andaman and Nicobars, almost like we are having around 700 islands unnai, but all these islands are not that important. So they are occupied with different indigenous tribal groups. But అందులో only 37 islands మట్టికే, right, so they are inhabited. They are having human population in them. Right, apart from that, most of these islands, they are covered with thick evergreen forest. So first let us talk about this Andaman and Nicobar group. Andaman and Nicobar Island is an elevated portion of submerged mountain parts running from Myanmar mountain Arkanyoma. First, the Arkanyoma enti. Arkanyoma, it is an extension of Himalayas. మయన్మార్లో ఉన్న హిమాలయన్ ఎక్స్టెన్షన్ని ఆర్కన్యోమా అంటాం. అండ్ ఈ ఆర్కన్యోమా సబ్మర్జ్డ్ ఐలాండ్సే అండమాన్ అండ్ నికోబార్. లెట్ మీ షో యూ దిస్ థింగ్ ఇన్ ద మ్యాప్ సో దాట్ యూ విల్ గెట్ ఎ వెరీ గుడ్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ థింగ్. దీన్ని మనం మళ్ళీ మ్యాప్లో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇప్పుడు మనం హిమాలయాస్ని మనం ఎక్కడి వరకు మార్క్ చేస్తాం? వి మార్క్ దిస్ యాజ్ హిమాలయాస్. ఇదే హిమాలయాస్ అని అనుకుంటాం. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కొలీజన్ అయినప్పుడు, ఇండియన్ ప్లేట్ వెళ్ళి యురేషియన్ ప్లేట్ని కొలైడ్ అయినప్పుడు ఈ ఎంటైర్ ప్లేస్ అంతా ఎలివేట్ అయింది. బట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఈ ప్లేస్ అంతా వాటర్లో సబ్మర్జ్ అవుతూ వచ్చింది. ఈ మయన్మార్లో ఉన్న హిమాలయన్ ఎక్స్టెన్షన్ని మనం ఆర్కన్యోమా అంటాం. అండ్ ఈ ఆర్కన్యోమా ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాలే ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. రైట్, ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఈ ఆర్కన్యోమా యొక్క ఎక్స్టెన్షన్. దెన్ ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్లో మనకి ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇవి వాల్కానిక్ ఇన్ ఆరిజిన్. ఎందుకంటే అవి ఓషానిక్ క్రస్ట్ అండ్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ కొలీషన్ వల్ల ఫామ్ అయ్యాయి కాబట్టి వాటికి వాల్కానిక్ నేచర్ ఉంటుంది. సో ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నార్కోండమాన్ అండ్ బ్యారన్ ఐలాండ్స్ విచ్ ఆర్ వాల్కానిక్ ఇన్ ఆరిజిన్. అండ్ ది సదర్న్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటరీ, ద సదర్న్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటరీ, ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇందిరా పాయింట్. రైట్, సదర్న్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటరీ మనకి నికోబార్ ఐలాండ్స్లో కనిపిస్తుంది. దానిని మనం ఇందిరా పాయింట్ అంటాం. అండ్ 2004లో వచ్చిన మ్యాజు సునామీ వల్ల ఈ ఇందిరా పాయింట్ సబ్మర్జ్ అయింది. బట్ స్టిల్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ ది సదర్న్ మోస్ట్ టిప్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెరిటరీ. రైట్, అండ్ లక్షద్వీప్కి వచ్చేటప్పటికి దెన్ లెట్ us మూవ్ టు దిస్ అరేబియన్ సీ సైడ్. అరేబియన్ సీలో మనకి లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ లక్షద్వీప్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ 36 ఐలాండ్స్ని కాంబినేషనే మనకి లక్షద్వీప్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ది స్మాలెస్ట్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా. దీని ఎంటైర్ ఏరియా అరౌండ్ 32 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంతే. సో 32 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉన్న గ్రూపింగ్ ఇది. బట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విత్ దిస్ లక్షద్వీప్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ కోరల్ ఆరిజిన్. ఇక్కడ మనకి కొరల్ అనే ఒక సీ స్పీషీ కనిపిస్తుంది. రైట్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ లక్షద్వీప్, ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వీ కెన్ ఫైండ్. బట్ ఈ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ని మనం అటాల్స్ అంటాం. ఈ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అటాల్స్ అంటే ఏంటి? అటాల్స్ అంటే ఈ కొరల్స్ తోటి ఫామ్ అయ్యే ఐలాండ్స్ని మనం అటాల్స్ అంటాం. ఈ లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అటాల్స్. రైట్, సో ఒక 36 అటాల్స్ ఉంటాయి మనకి ఈ లక్షద్వీప్ గ్రూప్లో. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ that you need to remember. So here let us read the last statement of the chapter. In conclusion, it is important to note that there is vast diversity in landforms in which Indian people live. Some areas are irrigated by mighty rivers following from Himalayas and some by the rain-fed rivers from Western Ghats and its forest. Many places are located in the river valley and others in the mountains. So this is the end of chapter 1.
This is the end of chapter 1. But let us do another one more important thing. Let us look into the map pointing here. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మ్యాప్ పాయింటింగ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనకి ఎక్కువగా ఫిజికల్ ఫీచర్సే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు ద ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా వన్స్ అగైన్, రైట్? సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హిమాలయాస్ దెన్. సో హిమాలయాస్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్లీ హిమాలయాస్. సో హిమాలయాస్లో మనకున్న డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఏంటి? సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హిమాలయాస్. దిస్ ఈజ్ హిమాలయాస్. హిమాలయాస్ని మార్క్ చేసేటప్పుడు ఇలా మార్క్ చేయొచ్చు. Then after that you will have the plains of Ganga. So this is the plain of Ganga. Then Himalayas lo ఉన్న different ranges అవి నిన్న మనం చూసాం. And if you want to mark these things, and first let us look into these peaks as well. Peaks ని కూడా ఇక్కడే కంప్లీట్ చేసేద్దాం, హిమాలయాస్కి సంబంధించిన మేజర్ పీక్స్. So what is the highest peak of India? The highest peak in India is Mount K2. And here you can find this. Let me mark. This is Mount K2. So this is Mount K2. So this is the highest peak of India. Then what is the highest peak in the world? The highest peak in the world is Mount Everest. Right, highest peak in the world is Mount Everest. Okay. Then నిన్న మనం ఫస్ట్ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు different hills of Arunachal Pradesh, different hills of North East and different hills of North India complete చేసేసాం. Right, and today we looked into other things as well. Looked into the peaks that we are having in South India. Avi complete chesesam. I told you that I will show you where is this Aramakonda. Manaki different books lo ela untundi anante the highest peak in Eastern Ghats mention చేసేటప్పుడు here and there we will see Mahendragiri also. Right, so Mahendragiri Odisha lo untundi. ఆ Mahendragiri కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. బట్ as we are following AP standard textbook, AP 10th standard textbook follow అవుతున్నాం కాబట్టి మనం, it is better we go with the same thing. So the highest peak of Eastern Ghats is Aramakonda, and ఇది మనకి ఈ ప్లేస్లో కనిపిస్తుంది. రైట్, ఈ ప్లేస్లో మనకి అరమకొండ ఉంది. రైట్, ఇన్ విశాఖపట్నం. రైట్, ఎస్ట్ వైల్ విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్లో. రైట్, సో ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ అస్. రివర్స్కి సంబంధించినవన్నీ కూడా మనం 5th చాప్టర్లో డీల్ చేద్దాం. సో we completed chapter 1 successfully, and next videoలో chapter 2 and then follows, right, so then we can look into chapter 3 soon, as quick as possible. ఈ చాప్టర్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. And another one more important thing, so as you people came to the end of the video, మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ we will have a quiz in Instagram. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక క్విజ్ ఉంటుంది, అండ్ ద లింక్ ఫర్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఈజ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. డూ చెక్ ఇన్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ గెట్ క్లారిఫైడ్ విత్ యువర్ డౌట్స్ either in the comment section or in Instagram. Right then students, this is the end of chapter 1. Signing off, your modern teacher.